ওকে সো আমরা আরেকটা একটা জিনিস দেখবো যে একবার যখন আমরা পাইথন সরি পাইথন ইনস্টল করছি, সো এটা আমার একটা ভিডিও আছে। দেন পাইচার্ম ইউজ করে আমরা কিভাবে কোডটাকে ইজি ভাবে করতে পারি। আম, পাইচার্ম একটা কি বলতে পারি, একটা আইডিই, মানে এটা মোটামুটি ভালোই বলা যেতে পারে। বিকজ আপনাকে এটাকে একটা সুযোগ করে দেয়, সেটা হচ্ছে এরকম একটা সুযোগ যে তুমি আহ, একটা প্রজেক্টে কাজ করতেছো। সেই প্রজেক্টের জন্য কিছু মডিউলস দরকার। মডিউলস কি, ধরো কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট দরকার। হ্যাঁ, এটাকে আমরা এইভাবে অনুবাদ করি। ধরো বিল্ডিং, হ্যাঁ, কেউ যখন লোহা কংক্রিটের বিল্ডিং করে, মানে ইট পাথর দিয়ে, তখন তাদের সুরকি টুরকি মিক্স করার জন্য কিছু জিনিস দরকার হয় না? হয়। বাট সেম ব্যক্তি যদি হয় একজন কাঠ মিস্ত্রি, তখন যদি তারে বলা হয় একটা কাঠের ঘর তৈরি করো, তখন তো তার ওই মিক্সার দরকার হবে না। তখন তার দরকার হবে কুড়াল, বাটাল, হাতুর বাটাল, যেটাকে আমরা বলি রান্দা টান্দা। এগুলো জানি না বর্তমান এই যে বাচ্চারা এগুলো চিনে কিনা। আই এম টকিং অ্যাবাউট বাঙালি পিপল আর অল ওভার, মানে the world, Bengali all over the world, Bengali kids all over the world, huh, who has been born, I think has been born, maybe, I don't know, has born after 2000 maybe, যাই হোক। আহ, তো যেহেতু ডিফারেন্ট টুলস ব্যবহার হয়, সো সেম ওয়েতে একটা প্রজেক্টের জন্য, সাপোজ আমি এখন একটা প্রজেক্ট ডেভেলপ করবো লাইক কংক্রিট বিল্ডিং, সো আমার কিছু কিছু মডিউলস, আই মিন টুলস দরকার হবে। ওই সেম টুলস গুলো অন্যগুলো অন্য একটা প্রজেক্টের জন্য দরকার হবে না। সো আমি এখন আহ, এইরকম চাইতেছি না যে ভাই আমার পুরা হোল কম্পিউটার ভিতরে টুলস এর পর টুলস, টুলস এর পর টুলস ইনস্টল হোক। বিকজ এতে হয়তো বা অনেক সময় আমার কাছে ব্যাপারটা ভালো লাগতে না পারে, আর আমি ট্রান্সফার যদি করতে চাই এই একই প্রজেক্টটা অন্য কাউকে, যাতে করে আমি বলে দিতে পারি ভাই জাস্ট এই টুলস গুলো তুমি তোমার কম্পিউটার ইনস্টল করো, দেন দ্য প্রজেক্ট উইল ওয়ার্ক অন ইউর মোবাইল অর অন ইউর ডেস্কটপ। You don't have to install all the things that you need, no? এর জন্য আই থিঙ্ক একটা সুপার ডুপার ইয়ে আছে, মানে কি বলে আইডিয়া আছে। সেটার ভিতরে একটা হচ্ছে এই পাইচার্ম। সো ডাউনলোড পাইচার্ম কিভাবে করতে হয়, গুগলে এসে একটা পাইচার্ম লিখে এভাবে লিখলে দেন এখানে চলে আসে ডাউনলোড চাপ দাও, অথবা এখানে থেকে ডাউনলোড চাপ, যেখান খুশি। সো এখন এখন আমি এখানে চলে আসলাম প্রফেশনাল আর কমিউনিটি, ফর পিওর পাইথন ডেভেলপমেন্ট যারা করে তাদের জন্য, আর এটা হচ্ছে যে যে কোনো ব্যক্তির জন্য। সো আমরা মানে এখান থেকে একটা চুজ করতে পারি, বাট এটা হচ্ছে কি একটু পে করতে হবে। আর হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট। তো এখন তো আমি ইজি ভার্সনটা নিলাম, হ্যাঁ। সো এখন এই ডাউনলোড করতেছি, ওয়েট করব, সেভ করে দিলাম, দেন ডান। ইন দ্য মিন টাইম, সো এখন আমি যেটা বলতেছি, আমার এটা ডাউনলোডটা হয়ে গেছে। দেন ডাউনলোডটা যেহেতু হয়ে গেছে, তখন আমি, ও সরি, ডাউনলোডটা হয়নি এখনো, আই থট ইট ওয়াজ কমপ্লিটেড। এনিওয়ে, এখন আমি একটা জিনিস করি এখানে, হাউ টু জেনারেট রিকোয়ারমেন্ট ফাইল ইন পাইথন অটোমেটিকলি। সো স্ট্যাক ওভারফ্লো, এটার ব্যাপারে আমাদের একজন বড় ভাইয়া আছে বাংলাদেশের, একজন বড় ভাইয়া, যিনি এখন ইউএসএ তে ওয়েব ডেভেলপার কাজ করতেছে আই থিঙ্ক, এন্ড হি হ্যাজ বিন ডুইং এ গ্রেট জব। লাইক হিজ কল ইজ, হিজ নেম ইজ, uh, he's not Sulaiman Shukon, okay? He is another guy. Please don't. I don't want to make any comments on this. Anyway, ভাইয়াটা হচ্ছে নাম anyway, he's running this program, programming hero. He is he's a good guy. I don't want to comment anything about him, but this is him. And another guy that I like about Bangladeshi programmer, like one other guy is, he's good. He's a good guy. Like Shumit, Shumit, Shumit. Learn Shumit. I don't know, but I think he is a good guy also. But I knew some Bangladeshi, but among them, these guys are very, uh, how to say, famous. I think he is also a good guy, but I don't know any one of these. But these three are good.
good person only from the from my point of view. Anyway, so এখন আমরা চলে আসছি, so এখানে কি হচ্ছে, এই কমান্ডসটা যদি pip freeze and then you do this inside your program, uh, inside this in the terminal who related only to your project, and then this command will generate those list of the module which you need on to uh, you need to do this also, I think, only whenever you want to, I mean, গিভ সামওয়ান, কাউকে দিয়ে দিতে চাও প্রোগ্রামটা, তোমার সফটওয়্যারটা, লাইক তোমার জব, বিশেষ করে গিট হাবে যখন তুমি শেয়ার করবা, দেন ইউ মাস্ট ডু দিস থিংস, হ্যাঁ। So this command line will inside the terminal will you can use the following code to generate requirement file also, pip install pip request, maybe this will work, but um, I was very familiar with these commands, so I'll recommend this one. So এইটা হচ্ছে কেন বললাম যে ভাই আমি why should I install this software, because this will help you to keep separate your কি বলে project গুলো, and then whenever you want to upload on GitHub, but GitHub এর জন্য আলাদা কমেন্টস আছে, but you can do like এরকম যে আমি আমার একটা রিকমেন্ড ফাইল করলাম, দেন আমার হোল প্রোগ্রামের কি বলে প্রজেক্ট ফাইলটা আমি গিটহাবে আপলোড করলাম ম্যানুয়ালি, সো ইন দ্যাট কেস ইউল নট নিড any git terminal. So well, and git terminal is for, I mean, developer, advanced people, advanced বলতে গেলে ভাই যারা একটু বেশি অ্যাডভান্স, I don't want to reboot like later on. So once you have done this, it will help you to Pycharm, help you to do some new projects. So এখন আমাদের এই ভিডিওটা এখানটাতে আমি শেষ করতে চাইবো, বিকজ after that I have start saying okay babe, it will help them to improve their service. Another one is like this one is spider ID. Let me be precise, I love this idea also, but honestly I prefer this one compare with spider. I don't know why, because maybe I mean very first time এটার সাথে পরিচয় হয়েছি, I knew I don't know if I should say I knew this, because yeah, I think I knew this project first, because I think in English there is a difference between new and met, because I think you use the word met whenever you are talking about someone who is no more alive and he's past gone, and then I met him. So I knew this, I knew I'm well now new project, or you can do one well new project, and then here it is going to create a new folder for you, my text to image to text, image to text. I want to do this project later on, and now you can choose a interpreter. So this is the magic. If you already have an interpreter, and then you can choose previously configured, but this will help you to make a virtual environment. This is the beauty of Python, and with Python the Pycharm. So create a new, this thing will help to make a new file inside this Pycharm project. I think we should go to this one, and then Utenti, I mean user, and then user and Pycharm, and so on and so forth, and go
to Pycharm and this. Okay, so I was talking about this folder. So now, after that, you have go to the terminal. I think this terminal is related to only this folder, I think, huh? So whenever you want to, so what the hell is this? I have no idea why, what the hell is going on. Maybe I already showed this because there is something that is going wrong with this. Maybe I have already shown this how to resolve. I will try to make a link with the video in which I talked about this. But anyway, let me check if this works or not. Like pip freeze. Pip is one kind of a module. Pip freeze. Let me think if this is going to be this is if this will create or not any file inside this. Uh, Here it is. As I told you, yeah, have done. So as I say now, these are all modules that you will need to run a new program. But these are all because this Python is born with this list. Okay, so now you can add a other modules, and then you will create your requirement, and then you will take the whole folder. Maybe you will separate this out. You'll take the outside of this folder, and then you will upload these two in your GitHub. And GitHub and GitHub, and then share your link with other guys. Okay, so I think I'll have some opportunity to talk about what is GitHub and why do you need this, but I think some of you will already know about the GitHub. Okay, so ভাই তোমরা GitHub সম্পর্কে যারা না জানো, আই উইল মেক সাম ভিডিও ইন ফিউচার। বলতে গেলে আমি কাউকে বুঝাবো যে হোয়াট ইজ দ্য GitHub এবং কেন এটা ব্যবহার করতে হয়। এন্ড আমার ভিডিওটি লম্বা হইলেও প্লিজ একটু টাইনে টাইনেও দেখতো, বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং যে আমি এখানে কি বুঝাইতে চাইছি মেসেজটা কালেক্ট করো, হ্যাঁ ভাই। আর যদি কারো কাছে এটা মনে হয় যে আননেসেসারি ফালতু, দেন লেট মি নো, আমাকে জানায়ও যে ভাই এইগুলো না বললে আপনি ওগুলো বললেন, তাহলে মেবি আমাদের হেল্প হবে। আদারওয়াইজ আমি মনে করি যেহেতু আমি শুরুতে এগুলোই আমার জীবনে অনেক বড় বড় কোয়েশ্চেন মার্ক ছিল যে ভাই এটা জানি না ওইটা জানি না এই না এটা সেটা কেন করব কি করব, why should I need this and why can't I use directly like ID and this IL, এই এইটা ডিরেক্টলি কেন আমি এখানে চলে আসবো না, and then my code will here, or then maybe I will make new file, and then so going on with my code and everything else. So please, thank you, have fun, thank you, bye.